is actually in what way modern periods or modernism in literature or modernist period different from Victorian period. So Victorian period that we try to say that Victorian period works with emotion, imagination, society, politics or society, and some experience, social phenomena. But on the other hand, this Victorian period, that the critic or the people, the historians try to say that how this Victorian period actually dealt with the hypocritic life of human being. Why? Because your life is not actually what you were imagining. Your life is not actually what you are experiencing your life in the Victorian poetry, fiction, drama, and often the modernist literature or modernism started. শুনতে পাচ্ছিলা তোমরা? ম্যাম কথা কেটে কেটে ভেঙে ভেঙে আসতেছে, বোঝা যায় না। কথা অনেক ভেঙে ভেঙে আসতেছে। আচ্ছা, ওয়েট এ মিনিট। ম্যাম হিপোক্রেসির পরে বললাম যে it is not expressed or through the ম্যাম এখনো প্রবলেম হচ্ছে। the right Victorian poets, writers, the reality of যেটা বলছিলাম, এখন শুনতে পাচ্ছ? জি ম্যাম। জি ম্যাম। আগে modernist literature or modernism in modern period, we see that experiencing First World War and World War the Second,
এনিওয়ে আমাদের ক্লাস চলাকালীন কিছু নয়েজ আসবে, কিছু চিৎকার চেঁচামেচি হইচই শোনা যাবে। এই সমস্ত হইচই নয়েজ এগুলোকে কানে নেওয়া যাবে না, হ্যাঁ, কানে না নিই, কারণ তোমাদের মতো তার আমি ভিডিও অফ আর মিউট করে বসে থাকতে পারবো না। ক্লাসটা নিতে হলে আমাকে আনমিউট করে ভিডিও অন করেই নিতে হচ্ছে। সো কোন রকম আনওয়ান্টেড সাউন্ড থাকলে সেগুলো কানে না নিয়ে আমার কথায় কনসেন্ট্রেট করতে হবে, ওকে? আর শুনতে না পাওয়া গেলে আমাকে নক করতে হবে, ঠিক আছে? বোঝাতে পারলাম? ইয়েস ম্যাম। আমার যেটা বলছিলাম, because of the time span, and during this time span two world war has taken place, and that's why the result of the World War First and World War Second, the aftermath of these two world war, the result of these two world war made huge changes in human mind and reality of human life. Did this modernist literature or modern period exposed themselves through their writing, through their literature, and modernist literature then dealt with the meaning of life, the new ideas, except Victorian ideas, that is emotion, imagination, nature, love for nature, love for things, and the common phenomena of society. They left these common or usual ideas of Victorian age or Victorian period. Rather, they started to think about realistic changes of life. That we talked about, that what sort of cultural shock, what sort of cultural shock they actually received due to World War First and World War Second. That cultural shock is all over the world. They faced the meaning of life, the meaning of human life. At the same time, while they started to find the meaning of human life, they got that nothingness. And that's why you came across the philosophy of Sartre, the philosophy of Nietzsche, that God is dead, or the idea, philosophy of existentialism. That what Sartre says, existence precedes essence. Existence precedes essence. But in Victorian period, we see that this existence and essence are not properly expressed through their writings. So modernist literature or modern writing now, modern writing started to deal with human life, the reality of human life. So that's why we see that with the to keep pace with the science, advancement of science and technology, and the aftermath of World War First and World War Second, this modernist period, this modernist literature talked about itself. Itself is what? Talked about its time, space, and reality. Okay, so in this way, this modern literature or this modernist period or this modernist literature or this modern period is different from Victorian period. Okay, so another thing I talked in my morning class, that you see, as an example, we talked about a COVID situation, where we found that this COVID situation, how we are thinking that how uncertain our lives are. At the same time, living in this uncertain situation, how we are trying to living our life in a very normal way. That means, think of it. Don't we eat? Don't we go out? Don't we eat?
আমরা ঘরের বাইরে যাই Yes, ma'am. আমরা Yes, ঘরের ma'am. বাইরে যাই কেনাকাটা করি খাবার দাবার খাই অফিস চালাই লেখাপড়া করছি everything is happening but how the new another new process another new style we are amalgamating in our everyday life so this COVID situation introduced another reality of our life and that reality of our life is expressing and reflecting in our everyday in our reality in our everyday life and of course you will see later on or you will get a few more days or later on after a few more days or coming days you will see that our literature our music our songs our writings our novels and fictions will be covered by this COVID time new normal life so this is actually the literature or the or the writers actually doing through their writing that is what to reflect the life of human being because again it's common that who talks or who talk in novel fiction drama or poetry who talks or who talk if it is poem yes it is a poet is expressing a poet expresses his or her feeling in novel or fiction or drama, we see that how poet through her characters expressing the reality of life. Okay, so we this Victorian period when we it is if though it is generalizing because most of the writings of Victorian period are organized or are imitated with that imagination so that's why it is very much different from modernist literature where human being was the center or human being gets its center to be portrayed in a poetry, fiction, drama, or overall in literature. And that's why this Victorian period is different from modernist literature. And we talked about George Bernard Shaw or who are the George Orwell, who were talking about human crisis, but in some cases politically, socially, culturally, ideologically, in a very religious way. And you see every possible way they try to focus, they try to expose human life, both in directly, satirically, in fictional way, every possible way they were focusing human being and their idea of state, mental state, physical state, their philosophy, their way of living. Okay, so and you see, if we talk about George Bernard Shaw, he attacked the old superstitious religious belief as well as the superstitions of science. What sort of superstitions of science? Kirokom superstitions of science. Science superstitious science kirokom hote pare. Superstitions bole amra ki buঝি? গোড়ামি সংস্কার কুসংস্কারটা বুঝি তো সায়েন্সের সুপারস্টিশনস বলতে আমরা কি বুঝি বা কি বুঝতে পারি যেমন ডারউইনিজম still some are there who are rejecting Darwinism. Still, some people are there who are saying that no, it's not modification. এই যে সায়েন্সের তার মানে সায়েন্সের কাজটুকু কি আলো জ্বালানো পাখা ঘুরানো এইরকম মানে কলকারখানা চালানো
এরকম একটা বিষয়। কিন্তু সায়েন্স যে এই যে কি বলছিলাম যে গত রাতেই যেটা দেখলাম যে আরব আমিরাত, the way they started to producing artificial rain, this is this will be I think this might be unexpected to some other wells. They are saying then they might be express that it is not actually artificial rain, or science cannot do that. It is somehow the byproduct of some other things. So এই রকম বিষয়গুলোতে জর্জ বার্নার্ড শো attacked this sort of superstitious ideas. And at the same time, he was the one who championed the interrogative habits in the mind of modern people. What sort of interrogative habits? Asking, questioning, why, who, what, when, where, how. This sort of asking, this sort of questioning never happened or didn't happen in Victorian period. So G.B. Shaw or Bernard Shaw openly challenged the voice of those who were ruling the country and the religious authority. And that's why this Bernard Shaw was very much important writer, important figure in modern literature, and he provoked the people to come with the questions over the morality and religion. That morality we didn't follow the text, the way of the world, তাই না? আমরা way of the worldটাকে একটু ফলো করিনি, তাই না? আচ্ছা, সেই way of the world এ আছে how female are making relationships with male, and male are making relationships unwanted, incestuous relationship with others. So they are not very much engaged with their relationship, and they were not very much moral to maintain their relationship. So Bernard Shaw hit those way of approaching morality and religion that was not focused in, that was not done by Victorian period. In modern period, Bernard Shaw started to hit that religious and moral value of human practices, and started reasoning, logical asking. Okay. So, and now if we talk about the transition of the Victorian transition from the Victorian period to the modern period, what we will see? We'll see some points that changes in the literature, what sort of changes we found in literature, and then we got that another thing, that is declination of sentiment and values. How human beings are controlling, or how writers are controlling the over hyperbolical sentiment, or you can say that how the exact sentiments, exact emotions are portrayed in modernist writing. Okay. If we consider the changes in literature, what sort of changes we found? The changes is what sort of? That means imaginative writing, imaginative poetry, or verses, structure of the verses. There are in Victorian poetry, we see that writings are on the basis of imaginations. The structure of the verses are mostly what? Iambic pentameter, and the period, at least at best, the Victorian period became very much obsolete. Okay, writers' works started using the magic they used to happen previous age. Victorian writers কি করেছে? They become very much they try to evoke the spiritual, religious views of human mind, and talk about how they can relate the nature and the religion. Okay, and they art has they are not actually
gave any importance to the artistic value of literature. Not only literature, artistic value of any sort of artistic production, that is music, art, sculpture. Okay. So what had happened? So how they decline sentiments and values. As they declined their controlled their sentiments and values, they started to talk about their realistic self. People started to think independently, started to exercise their own, that is their power of human being, power as human being, power of self. At the same time, they are asserting their existence. On the other hand, they want to bind by the royal or kingly or parental authority, whereas Victorian periods or the Victorians believed in maintaining the home life. Ma'am, Yes, when someone is waiting, can you please accept? যেটা বলছিলাম যে Victorian when Victorian period talks about spirituality, religious values, on the other hand, we see that this modern world, modern people were not into this. They are talking about, they of course accept or maintain the parental authority or kingly or kingship or royal authority, but Victorian, at the same time, they asserted they depended on the self, independent identity or the existence of self, whereas the Victorians believed in maintaining the social life. Okay, they consider themselves as family person, family. They tied themselves as family issues, but there are many areas before many things are happening, going beyond these family issues, going beyond this the homely life, because you are not burdened, you are not tied with this with everything at your home. You are not burdened. You are not only burdened with your social life. You have another political life, social life. Political reality, religious reality, and you yourself also are possessing moralistic and immoralistic self. On the other hand, in Victorian society, we see that female and sex are the commonly used suppressive tool. Female as well as sex, these are interrelated, and male were exploited these tool for their own purpose. That's why they spotted in Victorian period. We didn't find any expression of any expression of female exploration. What sort of exploration? Exploration in every respect, that is writing, serving, in science, in politics, in religion, or in social management. Everywhere we don't see that. Rather, we see that how female are used as the medium of merriment, as the medium of male's merriment, male's enjoyment. Or these female are just they are not treated as
as the better half of the society, rather the homemakers. Okay, so that's why during these modern people, we see that this female, this other part, started to dig their own identity, own self. Besides male, they started to speak out. They started to talk about. They started to work. So that's why this Victorian period, this modern period is far advanced from the Victorian period. And at the same time, the feeling of love was getting limited to sex in modern times. Whereas in Victorian period, love underlined or love lied into the sex. Whereas in modern period, love is not only the matter of sex. Okay, someone ওখানে আছে আছে আবার একটা বিষয় হচ্ছে ওকে যারা বই ফলো করবে বা করছে, যেমন ওখানটায় আমরা যদি একটা যাদের কাছে এই হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার যদি বইটা থেকে থাকে, সেখানে 433 পেজে আছে, যদি লিটারেরি ফিচার্স অফ দিস এজ সেইখানটায় আছে দ্য স্প্রেড অফ এডুকেশন। দিস ইজ অ্যানাদার important point, important turning of the or difference from the Victorian period to modern period, the spread of education. This time, how education, the full effect of the Education Act of 1870 strengthened by the Act of 1902. That means at the late 19th century, in late 19th century, the Education Act that was produced, it got its full flourishment in the beginning of the 20th century. So education provided a lot to draw the changes in the literature. Okay, again, here is the ladder of educational opportunity from elementary school to university was now available to the poorest boy who had the ability to take advantage of it, and the literacy became the normal rather than the unusual thing. So this is important. In modern literature, this change is important. That is how receiving education became normal to from the unusual thing. So that made huge change to the Victorian people, to the modern people. শুনতে পাচ্ছিলে তোমরা? Yes, ma'am.
যারা বাসায় বসে আছো বা বাসায় বসে বসে ক্লাস করো বা করছো, তারা আসলে কি একটু একটু পড়াশোনা করো? থ্রি ওয়ানটা শেষ হওয়ার 1 মাস পরেই দেখা যাবে আবার 3-2টা শুরু হয়ে যাবে। মাসখানেক যেতে না যেতেই 3-2টা শুরু হয়ে যাবে। তো যে স্টাইলে তোমরা ক্লাস করো, যেভাবে যে মনোযোগ নিয়ে তোমরা ক্লাস করো, ভিডিও অফ থাকুক সেটা ভিন্ন বিষয়, কিন্তু যেই মনোযোগ নিয়ে তোমরা ক্লাস করো, সেই মনোযোগ নিয়ে ক্লাস করলে তো আসলে তোমাদের খুব বেশি জানার, বোঝার, পড়ার কিছুই হচ্ছে না। তো এরকম মনোযোগ নিয়ে, এরকম না জেনে না বুঝে কতটুকু, আমি সবার কথা বলছি না, হয়তো বড় জোর কতজন আছে এখানে, এই যে ক্লাসটায় 33 জন আছো, ধরে নিলাম এই 33 জনের মধ্যে 10 জন হয়তো অ্যাটেন্টিভ আছো, বাকি 23 জন যে স্টাইলে, যেই মেজাজে, যেই ভঙ্গিতে ক্লাসগুলো দেখছো, ক্লাসগুলো করে যাচ্ছ, আমার মনে হচ্ছে না তোমাদের বিন্দু মাত্র ক্লাস করায় কোন রকম মনোযোগ আছে। এবং এভাবে আসলে থার্ড ইয়ার থেকে এরকম ভাবে থার্ড ইয়ার পাস করে গিয়ে ফোর্থ ইয়ারে গিয়ে পরে শুধু হতাশাই জন্ম নিবে, আর কিচ্ছু হবে না। নিজেকে নিয়ে নিজে হতাশ হওয়া ছাড়া, পরিবারের জন্য হতাশ হওয়া ছাড়া কিছু হবে বলে মনে হচ্ছে না। নিজে না পড়ো, কিন্তু যখন যে ক্লাসটা হচ্ছে সেই ক্লাসটা অন্তত মনোযোগ দিয়ে করা প্রয়োজন বলে আমার, অ্যাটলিস্ট তাতে তো কিছু শেখা হবে। অ্যাটলিস্ট কিছু না শেখো, তোমাদের যদি মনে হয় যে ক্লাস থেকে আসলে শিখবার কিছু নাই, নিজেই শেখা যায়, নিজেই করা যায়, জানা যায়, অ্যাটলিস্ট শোনো যে কি বলা হচ্ছে, কোন বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু যে ভঙ্গি নিয়ে, যে মেজাজে, যে মনোযোগ নিয়ে তোমরা ক্লাসগুলো করো বা শোনো, তাতে আসলে মনে হয় না যে খুব একটা তোমাদের এই 33-35 জনের মধ্যে খুব একটা, বাকি কারো খুব একটা লাভ কিছু হচ্ছে, খুব একটা পড়াশোনা কিছু হচ্ছে। এই পড়াশোনা নিয়ে আসলে খুব বেশি দূর নিজের ফিউচারটা চিন্তা করা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে, ফাইট দেওয়াটা অনেক বেশি ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। এনিওয়ে, যেটা বলছিলাম যে according to modernist literature, the found growing engagement, or you can say that the estrangement mismatch with the Victorian morality, convention, and optimism. At the same time, this new period, modern period, started with new thoughts in philosophy, psychology, and political theory to uncover the new means of expression. Okay, so before going deep in this modern period of literature, we are trying to find out, or we tried to talk about the key points of modern literature, where we found that how scientific advancement, science expressed itself to the human life, or science entangled in human life. On the other hand, besides science and industrialization, what some other thing helped this modern period to establish as modern period? That is the spread of education. How that education shaped, structured the people's mind, the modern people's mind, to shape themselves as
to shape themselves to the inhabitant of, to the people of, to the belonging of modern period. At the same time, when we are talking about the spread of education, at the same time, there is another issue that came across in this period, that is the enormous output of books. So when education is spreading, then the use of books, gaining knowledge through books, helped this modern period or modernist literature to be expressed with its realistic characteristics. Okay, what sort of authors and publishers were not slow to supply the public with its wanted, and books poured from the presses with astonishing rapidity. Among them, there were numerous pot boilers by inferior writers. Anyway, যেটা important সেটা বলছে, the sacrifice of art to business was not new. It had affected adversely some of the work of the Dickens, but in the period of the commercialization of literature was carried to unprecedented limits, and the problem has continued to grow. Anyway, the output of books, that is through as education is spreading, the spread in support of spreading education, publishing, writing from different perspective, different view. This publication of books started in its new phase, in its new way, and these books were not kept confined in the very only to the elite class, only to the writers class. Rather, these books, the knowledge of books, spread it through education to the common people of this modern period. And that's why the thinking, the ideology, the practices of what? Practices of moral and religious values, beliefs, all became changed from Victorian age to modern period or modern age. And that drew the basic difference between the modern period to Victorian period. Okay. Another thing is, we also already talked about the psychological or physiological, social, cultural, economical changes due to World War I and World War II. And at the same time, because of this World War I and World War II, this aftermath of these two wars reflect thoughts over science and psychology to show the impact of confining our mind and confining ourselves. What sort of confining our mind and self? That time, the idea of confining our idea to be subdued by the other states, to be subdued by other continents. That is, the idea of colonialism started. Though the idea of colonialism started during that time, but we see that how during that time, that means during Victorian period and later on, how in modern period, we see that how this colonialism started to be decolonized. Okay. And it is at the same time, it is very important to understand that Victorian period or Victorian age for collecting information about the modern age of literature, in which way the way Victorian age came to end, writers felt the need for changes in their modes of literature. That is, in their writing, their structure of writing literature, writing novel, writing fiction, writing drama. And at the same time, they felt that science and arts influence modern literature. Science and arts, that means art, music, these are also influencing literature. If you have you heard the name of the drama, or have you heard the term absurd drama?
absurd drama is the component of this modern period. It started this from this modern period that say for example Elizabethan drama. What characteristics actually Elizabethan drama through our reading of Romeo and Juliet Spanish tragedy? What sort of characteristics they are possessing? The Elizabethan drama. That is imaginative idea, or they're talking about just emotion, that is love, and yes, of course, they are projecting social crisis, social conflicts. But the way these Elizabethan social crisis and social conflicts are projecting through Spanish tragedy or Romeo and Juliet, we see that this Elizabethan drama specially focused on self, individual. Okay, and what about Victorian drama? Though we didn't get any important Victorian drama during this age, but when we see the Victorian drama, we see that Victorian drama is also containing the same characteristics likewise the Elizabethan drama. That is, they are talking about self, society. Though they are talking about society, but this is also included with quarreling, conflicting to each other. That is, say for example, have you read MacFlecknoe? No, ma'am. Rape of the Lock? No, ma'am. Rape of the Lock. এগুলো কি তোমাদের 3-2 তে নাকি? জি ম্যাম 3-2 তে। ও আচ্ছা, যখন এই ম্যাকফ্লেকনো রেপ অফ দ্য লক পাবে তখন দেখবে যে how these drama are discussing on or projecting the mutual conflict, hatred, social hatred, or in some cases love between each other, love related to extramarital affair. Commonly or unusual exploitation of sex, love. But this time in modern period, this absurd drama, you see the term absurd itself talks a lot. What is that? Absurd. That is nothing meaningful. No meaning is there. You can think, you can get meaning whatever you like. The meaning is different from man to man, or the meaning may vary. Okay. And this absurd drama started from the idea of nothingness, meaninglessness, and talks about human being, talks about human life, human reality. So this Elizabethan Victorian drama, those which were dealt with the common usual emotions, conflicts of human being. Rather, this absurd drama deals with, or drama started to talk about the whole of one. Talk about the whole nation. The way one speaks, he or she may reflects the idea of knowledge of thinking of many. যখন কেউ একজন বলছে যে এই জীবনের মানে কি, তখন মনে হচ্ছে যেন it's echoing the others voice for the meaning of this life. ঠিক আছে? So that's why this Victorian period started to think, this modern period started to think in a different way, the way commonly practiced in Victorian period. Okay, so these are the basic difference, and they are
saying that this science and art, the expressionism, impressionism, on the sculpture, drawing sculpture, absurd drawing, absurd painting. These all are uh, uh, these all are playing, all were playing important role to shape, to structure the modern literature. Because not only writing, not only novel, fiction, or poetry are shaping modern literature, rather some other components, all other components that actually talks about human being, human life, human reality, and what they are facing in reality. That is the point. These are the dealing point of modern period or modern age or modern literature, whereas the Victorian period is devoid of this sort of realistic approaches. Okay, and then what would be if it is the general division, general difference between Victorian age to modern age, then what are the general characteristics? What are the general features of modern periods, modern literature? That is, firstly, we see that they are querying, they are questioning the meaning of life. They are asking questions. Yes, they were also in dilemma and anxiety because of the World War First and World War Second, and then because of this anxiety and meaninglessness, they started to asking question. That is, the interrogation started, and they are asking question or interrogating themselves started to what? They started to find out the individual self, find out the existence of the self, find out the meaning of the life. Okay, so basically the 20th century or this modern period is also named, if we can say that, named the age of anxiety and interrogation. That is age of anxiety and asking, you can say that, anxiety and asking. And in this era, people's faith in religion and beliefs faced rapid changes. What sort of rapid changes? They found moral, social, economic, political scenario related with this religion and social structure. And it reflects that rational thinking means freedom of thoughts and action. Rational thinking means freedom of thought and action. What sort of rational thinking? While you are started asking questions, you will find newer thing. It is very common that if you ask more and more, you will get more and more answers. So being rational or through asking logically, you will get the result, or you will get the meaningful answers of your asking, and then you can be active. So why this sort of actions and asking matters? Because they started this modern period and the modern people, and then after that this modernist literature started from what? Started from meaninglessness, nothingness, occurred from World War First and World War Second. বুঝতে পারছো? Yes, ma'am. কারো কোনো জিজ্ঞাসা আছে? So when they started their life from hollowness, nothingness, then how can they believe? How can they only believe on moralistic approach? How can they only believe on religion without asking very logical? Okay, so that's why anxiety and asking, these are the common characteristic. This is the common characteristic of this modern period.
And the most important thing is arts for life's sake. Arts for life's sake. এই কথাটা কোথা থেকে এসেছে? Arts for art's sake. কারা বলেছে arts for art's sake? Ma'am, in restoration period. Huh? Ma'am, in restoration period, it was the philosophy of restoration period. So যখন বলছে arts for art's sake, how can you refute this if you say that art for life's sake? As art, when we use ma'am, it's only my own point of view. When we use literature only for mere entertainment, then it is art for art's sake. But when through literature we give some message of life, then it can be art for life's sake. Yes, this is one point. And again, another point is art is not only for entertaining. Art is not only for expressing imagination or emotion. Rather, art can be the medium of expressing the reality of human life, expressing the reality of living being. So, if art be thus, then art should be the art for life's sake. And modern literature, modern period, expressed or dealt with this philosophy, the arts for life's sake. Say, for example, we are talking about fiction, novel, or drama. At the same, not only fiction, besides fiction, novel, and drama, music, art, sculpture, what they are talking about. Say, for example, Napoleon Bonaparte's একটা sculpture. Napoleoনের একটা sculpture, or Mahatma Gandhiর একটা sculpture. এই ধরনের sculpture গুলো কি ক্যারি করবে? Is this merely a sculpture of a famous man? Rather, this sculpture, this art, this piece of literature produce or will carry the ideology, the philosophy of that specific man. Say, for example, Picasso's Guernica, যেটার কথা বলা হয় সবসময়. It reflects what? অনেক রকম অনেক কিছু সেখানে অনেক কিছু দেখাচ্ছে. So is this for only entertaining? ওখানে দেখে কি কোনো ফুল দেখা যাবে, কোনো নদী দেখা যাবে, কোনো গাছপালা দেখা যাবে? পিকাসোর যে গুয়ের্নিকাটা আছে, তোমরা ক্লাসটা শেষ হওয়ার পর সার্চ দিলেই এই যে 10 মিনিট আছে এই সেশনেরটা শেষ হলে আমরা আবার একটু জয়েন করব ফর another session. হ্যাঁ, আমরা আরেকবার জয়েন করবো। যেটা বলছিলাম, এই সেশনটা শেষ হওয়ার পর এই ক্লাসটুকু শেষ হওয়ার পরে তোমরা একটু পিকাসো গুয়ের্নিকা সার্চ দিয়ে দেখো যে ওখানে কিন্তু ফুল, পাখি, লতা পাতা এরকম এন্টারটেইনিং অথবা মেকিং লাভ এরকম এন্টারটেইনিং কিছু নেই। Rather, how human mind, how your brain is working, how you are reflecting yourself through this Guernica, we see that this is actually talking about human being, the life of human being. That means art for art's sake is only for the স্পেসিফিক পিরিয়ড। ঠিক ওই সময়গুলোতে আর্টস ফর আর্টস হিসেবে বলা হয়েছে। যেমন এখন যদি আমরা যারা আঁকি বা আঁকতে পারি তারা অনেক সময় স্টিল লাইফ আঁকি, ফুলদানিতে ফুল আছে আঁকি, গ্রাম্য বধূ আঁকি। ইজ দিস অনলি ফর আওয়ার এনজয়মেন্ট? It also carry our idea, our own philosophy, how we see a woman from my perspective, how we see our life through still life. So tara bolche je not art is not always for enjoyment, merriment, entertainment. Rather, art should be for art life's sake. Art should be for
Art should be the medium of human life, for expressing human life. Understand? So this modern period is talking mostly about this idea that expresses that, or that actually denying that philosophy of art that was formerly stated in Restoration period. Okay. If we go further, then or if we find out another point, that is developing interest in people belongs to poor and working classes, and because of this, how our psychology and our psychology and society keep pace with these class conflicts. What sort of class conflicts? During this Victorian period to the end of the Victorian period and the early 20th century, we see that. What sort of classes we see? Victorian period, ruling class and ruled, to be ruled. তাই তো ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড গুলোতে অথবা এলিজাবেথান পিরিয়ড গুলোতে আমরা কি আপার ক্লাস, মিডল ক্লাস, লোয়ার ক্লাস, ওয়ার্কিং ক্লাস এই বিষয়গুলো পেয়েছি? But in modern period, we see the division of classes. Can you? Because of economical change, because of starting with industrialization and advancement of science, we see these sort of divisions, these sort of classes, class distinctions. And these class distinctions speaks, or the variety of classes speak with varieties. কিরকম ভ্যারাইটিস? তার মানে কি আপার ক্লাস নিয়ে কি কেউ গল্প, সাহিত্য, কবিতা এরকম কিছু কি খুব একটা লিখছে? Rather, elite class or upper class were ridiculed, satirized. So in literature, which class are reflected? Middle class, upper middle class, working class, or lower class, poor class. বুঝতে পারলাম? So that means when class distinctions, class reflected in your writing, in your expression, that means this is another difference between Victorian writing to modern writing. Here, these class distinctions swept away the ruler class and the ruler and the ruling class, to be ruled class. শুধুমাত্র শাসক এবং শোষক শ্রেণী বাদ দিয়ে এই যে ক্লাস ডিস্টিংশনটা, মডার্ন পিরিয়ডের ক্লাস ডিস্টিংশনটা, this class distinction is also important to express their class-wise emotions and reality. মডার্ন পিরিয়ড গুলোতে বা যে জিনিসগুলোতে, যেমন আমরা যে কথাগুলো বলছিলাম যে অ্যাবসার্ড ড্রামা, ওয়েটিং ফর গডো, এটা 4-1 অথবা 4-2 তে গেলেই মনে হয়, 4-2 তে গেলে যে বিষয়গুলো পাওয়া যাবে, যে এই যে রিয়ালিটি, মিনিং অফ লাইফ, find out the reality of life, meaning of life. আরেকটা পাওয়া যাবে যে উইলি লোমানকে পাওয়া যাবে, এই যারা who are fighting with reality, who are fighting with to assert their existence. But Victorian period is devoid of this social distinctions, class distinctions, and because of social and class distinctions, we see that psychology, that means mental mind
played an important role in our literature, in our people's, in modern people's mind, psychology and mind. That means, yes, imaginations got its new look through the involvement of psychology and use of human mind, applying of human mind in literature. Okay. Before that, we also see the psychology of. We can also find out the psychology of Romeo and Juliet, Hieronimo while killing, Hieronimo was very much determined to take revenge. We also see the psychological state of Hieronimo, but you see, we didn't get this Spanish tragedy from the psychological perspective. Rather, we got it from the perspective of social crisis. What social crisis? Love and hatred. Love and hatred, love and revenge, hatred and revenge, এইরকম social crisis গুলো থেকে পেয়েছে। But if we look at this Hieronimo from modern perspective, we see that how he was psychologically distorted for what? For losing his only son. And this psychological distortion, psychological desperation made him crazy to take revenge. So while we are this sort of analysis, this sort of logic came due to modern period, or due to applying logic, reasoning, while we are criticizing, while we are analyzing or evaluating a text or fiction or drama or something else. Understand? Because before this modern period, we didn't actually think about our psychology, our mental state, our mind so deeply. That started from modern period. Because of what? Because modern period started with this psychological hollowness, psychological nothingness. Ma'am, বুঝতে পারলাম? বলো, কিছু বলবার আছে? জি ম্যাম, এই সেশনটা এখনই শেষ হয়ে যাবে, তো ম্যাম আমরা একটু 10টা মিনিট পরে জয়েন দিয়ে আমাদের নামাজের টাইমটা তাহলে পাওয়া যাবে। ওকে ওকে ওকে, ঠিক আছে। তাহলে ম্যাম আরেকটা 5:27 আমরা ঠিক 5:40 আবার জয়েন করবো। হ্যাঁ, ওকে ম্যাম। হ্যাঁ বলো ম্যাম, আমাদের রুটিনের ব্যাপারে আপনি বলেছিলেন যে বিকালে যদি পারেন জানাতে, তাহলে পারো। বলছে, আমি একটু ভুলে গিয়েছিলাম। ঠিক আছে, তোমাদের এতক্ষণ যা বললাম এখন যদি আমরা একটু সাম আপ করতে চাই, if I ask you the characteristics of modern period or modern literature, at least 5 characteristics of modern period or modern literature, then what will you say? What are these characteristics? এতক্ষণ তো বললাম। In fact, discussed on showing the difference between Victorian period and modern period. So if I ask you the characteristics of Victorian period and modern period, what will be those? Tell me the characteristics of modern period.
The center of modern peace concern was human being. Sorry. Can you hear me? সম্রাটকে ফ্যানটা অফ করো তো বলো আরেকবার বলো The main concern of modern period was human being, the life of human being, the realities of human being, how human being faced the real world. And as modern period, there was the advancement of science, and so they tried to question religion. That wasn't happened at the time of Victorian period. With the advancement of development of science, we see the advancement of art, philosophy, history, trade, banking, industrialization. ঠিক আছে শুধুমাত্র যে অ্যাডভান্সমেন্ট অফ সায়েন্সের কারণেই the conflict of religion or conflict of morality এসছে moral issues এসছে concept of moral issues সাথে conflict এসছে not only like that. Because of the advancement of science, we see the advancement of art, philosophy, history, industrialization, trade and banking. And these all are created to set up a new life that is known as urban life. So through the advancement of science, we see the development of urban life, and then we see, and for this science and urban life, we see the emergence of industrialization, trade and banking, and that reflects in literature. Not only writing poetry, novel, fiction, drama, rather to produce art, music, architecture, as well as literature. ঠিক আছে? And then the treatment of women was changed. As in Victorian period, women are basically treated as a kind of object. But, so we can say that we can say this in this way: the idea of the philosophy of individualism begins. ঠিক আছে? Self, the idea of self, the idea of individualism started. And because of idea of individualism and because of the emergence from the aftermath of World War I and World War II, the idea of nothingness or the meaninglessness of life started as philosophical ideologies. ঠিক আছে? তারপর আর কি আছে? Because of these two, that means individualism, because of the advancement of science, history, literature, art, culture, এই সমস্ত বিষয়ের জন্য we see what? We see the concept of colonialism get into deteriorated. The concept of colonialism started to be decolonization. And that's why, because of decolonialism, that we started to see, or this modern period started to talk about, we see that how the nationwide states or new states started to talk about, or new nation started to speak. That's why when colonialism is declining or decolonization was happening, we see that how nations started to speak or other states started to speak, and because of these states or states speaking, we see that how the vernacular literature started to come into a form. What sort of vernacular literature? Not only vernacular literature, art, music, architecture,
all are started to get a structure. What are these vernacular literature? That is, we started to note how African literature expressing Africa as as the Africa itself. We see that how Caribbean literature is presenting what are the Caribbeans. Therefore, do we notice any change in the form of the writing literature? Yes, number 2. Okay. Oh, শুনছো? Yes, ma'am. Do we get any change in writing, in the form of writing? Yes, ma'am. What's As in the- Victorian period, the poets used to follow a kind of maybe iambic pentameter verse form in terms of poetry. But the modern poets try to come out from that. That is sort of because of these new ideas, new logic, new setup, new philosophy. We see that the old-fashioned, not only Victorian age, but also the previous old-fashioned structured were broke away and new form started, new style started to practiced to write literature. And if we say that new form of writing literature, new form of modern, new form, new practice, new structure started, then what are these? What sort of new form, new structure? How can we understand that this is new form, new structure? When here we see that the use of symbolism, symbolically they are presenting, symbolically they are presenting human mind, reality, human society, politics, economics, everything. We see that not only imaginations, emotions, or the reality of human life were exposed, rather we can see how symbolically they are presenting their crisis, they are exposing their crisis, they are exposing human life. Abar arekta bishoy apply kora hocche je that was known as in structure that is known as formalism. That means logical, rational thinking. ঠিক আছে, লজিক্যাল রিজনিং। যেমন তোমরা 4.1 অথবা 4.2 গেলেই তোমরা এই জিনিসগুলো পাবা, যে অ্যাবসার্ড ড্রামায় বলি অথবা আফ্রিকান লিটারেচার গুলোতে যদি বলি, মানে নিউ লিটারেচার ইন পোয়েট্রি, ড্রামা, ফিকশন, এই জিনিসগুলোতে যখন যাবে তখন দেখবে হাউ দে আর how the writers, how the dramatists, how the novelists applied formalism in their writing. That means they started to raise logical reason in their writing. ঠিক আছে? বোঝাতে পারলাম? জি ম্যাম। আচ্ছা, যদি এগুলোই হয় যে modern period, then it will be very easy to draw the differences between Victorian age to modern age. Can it be? Yes, ma'am. Okay, then we now we can talk about the, as we have already talked about that the changes of literary form and structure, that is they applied symbolism or formalism. So there are many literary trends we see in modern period rather than other Victorian or Romantic or Restoration periods. So to express the modern philosophy
or to express the modernist philosophy, that is individualism, তারপর advancement of science and technology, formation of nation states. When we come across these social, economical, political, religious changes in this modern society, in this modern literature, in this modern period, we see that new trends, new characteristics in writing, new forms, new ideas are applied in this in their writing. What sort of these things? We see that how literature, not only literature, how music, art, architecture, architecture, sculpture, these are also reflected in literature. Say, for example, stream of consciousness. Have you heard the term? Yes, ma'am. যে আমরা যে বলবার চেষ্টা করছি, this is the period where we see how human psyche works, how human mind speaks. Okay, so when we see how human mind speaks, how human mind works, then a new term, new idea is introduced here, and that is called stream of consciousness. Okay. বোঝাতে পারলাম? জি ম্যাম। যেমন করে আমরা সিম্বলিজমের কথা বলছি, ফর্মালিজমের কথা বলছি, ঠিক একই রকম ভাবে আমরা যখন এই মডার্ন লিটারেচারের কিছু ট্রেন্ডস এর কথা বলি, সেই ট্রেন্ডস গুলোর মধ্যে আরেক বিষয়গুলো যেগুলো, সেগুলো হচ্ছে যেমন স্ট্রিম অফ কনসাসনেস, সারিয়ালিজম, বিভিন্ন ফিলোসফিক্যাল আইডিয়াস, যেমন সারিয়ালিজম, ইমেজিজম, expressionism, impressionism. That means the artist or the writers, they wanted to express through their writing, through their art, through their architecture, the reality of the society, and not only they are dealing with the society, human being, they are also reflecting the changes of society. Say, for example, see the modern architecture. Greek and Roman architecture, and Victorian architecture. ভিক্টোরিয়ান আর্কিটেকচারটা কিরকম? দেখা যাচ্ছে একেবারে রাজা বাদশাদের যে একেবারে জাঁকজমকে পূর্ণ, খুব কারুকাজ করা এক ধরনের আর্ট অ্যান্ড আর্কিটেকচার যদি দেখি, খুব কারুকাজ করা, একেবারে হেভিনেসটা অনেক, যে কোনো কিছুতে এক ধরনের হেভিনেস থাকে। কিন্তু মডার্ন আর্কিটেকচারে গিয়ে আমরা কি দেখি? আমরা দেখি যে এক ধরনের ম্যাথমেটিক্যাল রিফ্লেকশন, হ্যাঁ, যেমন দেখা যাবে অক্টাগোনাল, হেক্সাগোনাল, তারপর ট্রায়াঙ্গেল, রেক্টাঙ্গুলার, এই ধরনের কিছু শেপ দেখি। খুব বেশি কারুকাজের চেয়ে আমরা একেবারে স্ট্রাকচারাল শেপ দেখি অনেক বেশি। আবার কিছু কিছু আর্ট এন্ড কালচারে আমরা কি দেখি? যে ইমেজটাকে দাঁড় করানো হচ্ছে, যেমন একটু আগে বলছিলাম যে মহাত্মা গান্ধী অথবা নেপোলিয়ন বোনাপার্টের একটা স্কাল্পচার, এইটা দিয়েছে শুধুমাত্র একটা স্কাল্পচার দাঁড় করাচ্ছে, মার্কসের যে স্কাল্পচারটা দাঁড় করাচ্ছে, সেগুলো দিয়ে শুধুমাত্র যে একজন ব্যক্তিকে দাঁড় করাচ্ছে তা না, স্কাল্পচারটাই এমন ভাবে প্রেজেন্ট করা হচ্ছে so that the sculpture itself poses the philosophy of that man. আমি বুঝাতে পারলাম? জি ম্যাম। আচ্ছা,
যে ইমপ্রেশনিজম অথবা এক্সপ্রেশনিজমের কথা বলছি। ইমপ্রেশনিজম দ্যাট মিনস হোয়াট, অথবা এক্সপ্রেশনিজমের কথাই যদি বলি, একদম আমার যা হোয়াট ইট এক্সপ্রেসড, হাফ গ্লাস, একটা গ্লাস ফুল, নট ফুল, half a glass of water. What does it mean? এটা যে শুধুমাত্র আধা গ্লাস পানি বা হাফ এ গ্লাস অফ ওয়াটার দেখাচ্ছে তা না, ঠিক আমরা এইভাবেই এটাকে এক্সপ্রেস করি বা করার চেষ্টা করি, যেটা philosophically it actually carries. At the same time, if we talk about the literature, the portrait of the artist as a young man, James Joyce, the portrait of the artist as a young man, then you will see that how, what sort of psychological and or logical mind conflicts with religion. James Joyce এই জায়গাটুকুতে আসে, or how moralistic approach conflicts with logical approach. বুঝাতে পারলাম? তার মানে লিটারেচার ইজ নট অলওয়েজ ডিলস উইথ লিটারেরি স্ট্রাকচার, literary components. It somehow covers art, music, architecture, and some other components. ঠিক আছে? It is not only deals with human being, the life of human being. Rather, it deals with human psychology, human psyche, social changes, religious changes, and it mainly deals with this. It focuses on its on the surrounding of anything, surrounding of human being. বুঝাতে পারলাম? জি ম্যাম। এরপর আমরা, if we now come to the prominent writers or the changes of or the literature who dominate in this period, modern period, with their writings, সেই জায়গাটুকুতে সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে, যেহেতু ওই আমরা পার্সন অথবা ফিগার নিয়ে কালকে আরেকবার বসবো, সেটা হচ্ছে কালকে 4টায়। কিন্তু এখন আমরা যে বিষয়গুলো আরেকবার একটু বলবার চেষ্টা করব, যে মডার্ন ইংলিশ, তাহলে মডার্ন ইংলিশ লিটারেচারটা ডিপেন্ডস অন হোয়াট? Only art, literature, and culture. If it is so, then how modern English, what is reflected by modern English poetry? So modern English poetry is primarily a sort of revolution against the traditional thoughts and type of previous era. What is that? A sort of revolution against the traditional thoughts and types of previous era, that is Victorian or Restoration period. And what about modern English novels? These modern English novel, or we can say that in your 4.1 or 4.2, you can get that 20th century English literature. There you will find that how 20th century or modern English novel, or what are their topics to talk about. There, because of decolonization, they are talking about every nation. They are talking about the colonial people. They are talking about new states. They are talking about new nations. ঠিক আছে? Thinking this is on the basis of modern English novel. And what about the development of 20th century English drama or modern English drama? Modern English drama or 20th century English drama is very different from the Elizabethan or Victorian drama, as we said earlier. So this modern English drama deals with what? This modern English drama deals with the crisis that human being started or got it from the aftermath of the First World War and World War II. And because of this First World War and Second World War, they got utter nothingness in their life.
and 20th century drama talked about that nothingness, meaninglessness of life. এরপর যদি আসি modern, what are the if we talk about the writers of modern period and their works, their writings that we are saying. I'm saying that we'll talk about in our tomorrow's class. But you see, have you read Native Son? No, ma'am. No. Scarlet Letter, Native Son. You will get it in 4.1. In your 4.1. Here you No, ma'am, we have in 3.2. Oh, 3.2 Ji, ma'am. Then you will get this Scarlet Letter, Sons and Lovers. No, Sons and Lovers in 4.2. Okay. In Scarlet Letter, in Native Son, there you will find what sort of society they are talking about and how they are projecting the new life. And because of starting of this new life, the new life started from meaninglessness, nothingness. But how this new life also created many other divisions. And how this division started? This division started with that idea of colonialism, the idea that prevailing colonialism, that is social discrimination. As we said in earlier that in Victorian period we know that these are the ruler, these are the ruling. ঠিক আছে? But here in modern society, because of huge advancement of social, economical, political life, political changes, we see that huge advancement. At this sort of advancement, how this advancement created some discriminations on what? Discriminations on the basis of social status, social classes. And because of these social classes, because of the emergence of industrialization, because of the emergence of trading and banking, we see how this class conflict started. So what are the components of writing in this modern period? This modern period deals with, or this modern period works with the variety of human necessity, considering the several classes. Or you can say that considering the class conflict, this modern period or this modern literature talks about the variety of human life. ঠিক আছে? আমরা আগামীকাল 4টায় আরেকবার একটু বসবো, সেই বসে আমরা যারা লিখেছেন, যারা প্রমিনেন্ট রাইটার নভেলিস্ট আছেন, তারা আসলে কি নিয়ে লিখেছেন, কি বলেছেন, এক একজনের লেখার ধরন বা বিষয় এক এক রকম ছিল, সেগুলো নিয়ে একটু ফোকাস করার চেষ্টা করব। ঠিক আছে? জি ম্যাম। এই পর্যন্ত কারো কোনো কিছু জিজ্ঞাসার আছে? Ma'am, actually, ma'am, I read Stream of Consciousness, but couldn't actually understand it properly. Ma'am, can you define it in a single word or single sentence? Stream of Consciousness. Flashback, flash forward. বোঝো? Flashback, ফ্ল্যাশ ফরওয়ার্ড কি রকম হয়? আমরা সিনেমায় কি দেখি? সিনেমায় দেখি যে নায়ক নায়িকা অথবা প্রোটাগনিস্ট যারা আছেন তারা কোনো একটা ঘটনার জন্য খুব দ্রুত ফ্ল্যাশব্যাকে চলে যায়। ফ্ল্যাশব্যাক থেকে এক একটা ঘটনা নিয়ে এসে তারপর সেই ঘটনাকে আবার ফ্ল্যাশ ফরওয়ার্ডে গিয়ে সেই ঘটনাটাকে বর্তমানের সাথে রিলেট করে, তাই না? জি ম্যাম। সিনেমায় আমরা এরকম বিষয় দেখি তো, না? জি ম্যাম। আচ্ছা, স্ট্রিম অফ, হ্যাঁ বলো। Ma'am, is it like internal monologue?
Internal, no, not always internal monologue. This is the change of our mind. এবং এই চেঞ্জ অফ আওয়ার মাইন্ডটা কিরকম হয়, কনসাস এবং আনকনসাস। এই আমার মনে হচ্ছে যে আমি অচেতনে আছি, কিন্তু পরবর্তীতেই দেখা যাচ্ছে যে না, আমি আসলে রিয়েল লাইফটা ফেস করছি। দিস ইজ দ্য অ্যাকশন অফ আওয়ার মাইন্ড। খুব দ্রুত আমি আমার মনকে আমি একটা চেতনার মধ্য দিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। একটা সময় মানে বুঝে ওঠা মুশকিল যে আমি কখন কোন বিষয়ে আছি। আমি যদি একটু লাইট করে বুঝাই, একদম একটু লাইট মুডে যদি আমি বুঝাই, হ্যাঁ, একটা ব্রেকআপ হলো, একটা অ্যাফেয়ারে ব্রেকআপ হলো, একটা রিলেশনশিপে ব্রেকআপ হলো, কি ঘটে? মনস্তাত্ত্বিক যে চেঞ্জটা ঘটে, এক ধরনের ভাবনা চিন্তার মধ্যে আমি পুরনোতে থাকছি, পুরনোতে চলে যাচ্ছি, কি হয়েছিল কি না হয়েছিল এর মধ্যে চলে যাচ্ছি, আবার হুট করে আমি বর্তমানে আসছি। এবং এটা হচ্ছে ইমোশনাল, কিন্তু স্ট্রিম অফ কনসিয়াসনেস এর বিষয়টা করতে লজিক্যাল। এবং এই লজিক্যাল বিষয়টা ঘটবে বিকজ অফ মেন্টাল ডিলেমা, মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে থেকে আমার চেতনা এবং অবচেতনে এই কাজটুকু ঘটবে। বুঝাতে পারলাম? একটু ক্লিয়ার হয়েছে? ম্যাম একটা কোশ্চেন ম্যাম, এই ক্ষেত্রে যেমন আমরা যদি বলি একটা নোভেল, তাহলে এই ক্ষেত্রে বর্ণনাটা একটা ছাড়া ছাড়া হয়ে যাবে না, যে একটা অ্যাব্রাপ্টিভ মাঝে মাঝে যে হঠাৎ করে যে কোনো মিল নাই এ ধরনের কিছু, মানে একটা জিনিস পর একটা জিনিস আসবে কিন্তু কোনো মিল নাই, কোন দিকে চলে গেছে? যে মজার বিষয়টা হচ্ছে এটা মিল নাই এরকম ঘটে না। উই ক্যান রিলেট as it is very logical shifting of mind. আমরা এটা ধরতে পারি যে এটা একটা স্ট্রিম অফ কনসিয়াসনেস এর উপর দিয়ে আছে। স্ট্রিম কেন বলছে? স্ট্রিম মানে কি বলতো? ছোট ছোট ঢেউ, ছোট ছোট ঢেউ, স্ট্রিম অফ কনসিয়াসনেস। স্ট্রিম কনসিয়াসনেস, স্ট্রিম হচ্ছে ছোট ছোট ঢেউ। তার মানে কনসিয়াসনেসটা মানে আমি এই প্রক্রিয়া, আমার মনটা অতীত বর্তমান এর মধ্য দিয়ে অথবা চেতনে অবচেতনে এই প্রক্রিয়াটার মধ্য দিয়ে খুব স্লোলি অথবা খুব শর্টলি মুভ করছে, যে কারণে আমাদের মনে, যে কারণে এটাকে মনে হয় না যে এটাকে রিলেট করা খুব কষ্টকর মনে হয় না। এটা রিডার বুঝতে পারে যে নাও হি ইজ গোয়িং অন স্ট্রিম অফ কনসিয়াসনেস। writer was applying stream of consciousness. Bolo. So ma'am, it can be subconscious, conscious, unconscious, every level. State of our mind, state of mind, action of mind. Okay ma'am. তারপর যেমন অ্যানশিয়েন্ট মেরিনার পড়েছো? কোলরিজের অ্যানশিয়েন্ট মেরিনার? নো ম্যাম। কোলরিজের অ্যানশিয়েন্ট মেরিনার পড়নি? আচ্ছা, কোলরিজের টেক্সটের জন্য এখানে না, এমনিতে আমরা অ্যানশিয়েন্ট মেরিনার গল্পটা জানি না? জি ম্যাম। আমরা কি দেখি যে একজন বৃদ্ধ লোক একজন ম্যারেজ গেস্টকে থামিয়ে একটা গল্প বলা শুরু করে। এই যে একজন বৃদ্ধ লোক একা বসে থেকে অবজার্ভ করতে থাকে। নাও হি ইজ রিসাইডিং ইন হোয়াট? প্রেজেন্ট। হি ইজ প্রেজেন্ট। He made a guest to stop and started speaking his story. এই যে আনকনসিয়াস একটা লেভেলে চলে আবার দেখছে। আমরা ইনফ্যাক্ট আমরা এই কাজটা কি করি? আমরা যখন গল্প বলার কাজটুকু করি, হ্যাঁ, আমরা যখন কাউকে, বিশেষ করে আমাদের সিনিয়র্স, হ্যাঁ, আমাদের দাদি নানিরা যখন আমাদেরকে গল্প বলার কাজটুকু করে, তখন কিন্তু এই স্ট্রিম অফ কনসিয়াসনেসটা ঘটে।
যে যখন সে বলছে তখন মনে হচ্ছে যে উনি অতীতে চলে যাচ্ছে, তার সেই সময়টাতে চলে যাচ্ছে। বাট হাউ skillfully they can connect the present, that is the audience, the listeners, the readers. বোঝাতে পারলাম? এবং when they started speaking their old stories, ancient stories, we, the listeners, audience, the reader, can relate that experience, that stories. বুঝাতে পারলাম? Confusion is still there. সেরকম? এখনো কনফিউশন আছে? বাবা হ্যাঁ বা না বলো, 5 মিনিট সময় আছে। 5 মিনিট সময়ের মধ্যে যদি হ্যাঁ বা না বলতে পারো, আর না হলে আমরা আবার কালকে এই বিষয়টা, যেহেতু স্ট্রিম অফ কনসিয়াসনেস মডার্ন রাইটিং এর, মডার্ন লিটারেচারের একটা ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট, ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচারাল কম্পোনেন্ট, আমরা আবার কালকে এটুকু নিয়ে আলোচনা করবো। সবচেয়ে ভালো হতো কি স্ট্রিম অফ কনসিয়াসনেসটা বুঝতে গেলে যখন আমরা এই ধরনের টেক্সট পড়বো তখন আমাদের ক্ষেত্রে এই বিষয়টুকু বোঝাটা অনেক বেশি সহজ হবে। সেজন্যই আমরা যারা এটা বুঝতে চাইবে তখন তারা অ্যানশিয়েন্ট মেরিনারটা একটু দেখে নিলে সহজ হবে, অথবা আর একটু স্ট্রিম অফ কনসিয়াসনেস পড়ে নিবে। আমরা অন্য কোনো টেক্সট, সহজবোধ্য কোনো টেক্সট আছে কিনা সেটা দিয়ে একটু আলাপ করবো। ঠিক আছে? ঠিক আছে ম্যাম। May I say you goodbye for now? Yes, ma'am.